Dienos svečias. 10 valandų 8 minutės. Šiandien pas mus laidoje lankosi svečias iš A lygos futbolo klubo Kauno Stumbras. Norime jums pristatyti Joao Martinč, kuris šiemet vadovauja 4. vietą A lygoje užėmusiai Kauno komandai. Po pirmųjų 3 turų A lygoje Stumbras dalyjasi 2-3 vietomis su Vilniaus Žalgiriu ir šiame sezone visose rungtynėse išsaugojo savo vartus saugius. Šį sekmadienį kauniečių laukia rimtas egzaminas, dvikova namie su pastarųjų 2 metų Lietuvos futbolo čempionais Marijampolės Sūduva. Dvikovos pradžia 17 val. Įėjimas į rungtynes nemokamas. Na, o daugiau informacijos visuomet galite rasti www.fcstumbras.lt arba socialinėme tinkle Facebook puslapyje FC Stumbras arba Instagrame. Na ir šiandieną taip pat pas mus studijoje lankosi Stumbro komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Knyzelis. Labas rytas. Labą rytą. Na ir taip pat dabar jau oficialiai mūsų visiems klausytojams pristatau Joao Martinč, Kauno Stumbro futbolo klubo vyriausiasis treneris. Good morning, coach. Labas rytas. It's nice to hear you welcome us in Lithuanian, but coach, please tell us how have the last 3 matches went. Okay, first of all, I just need to say that it's a pleasure to be here with you. First time for me in this radio. The first 3 matches was really difficult, maybe like will be all the matches, but according the time that we start the season, as everybody knows, we start very late, and because of that we get some problems to build the team, to build a group, to put our field match rules in the field, and because of that was a little more difficult. But thank God we started good. We collect some points even with that problems, and was not unexpected because. I always waiting for my group the maximum, but I knew it that could be very very problematic the beginning, especially about some injured problems that could coming because we start really late. But globally I'm happy with this beginning. Okay, just a quick translation to Lithuanian. Aha. Tai treneris buvo paklaustas, kaip praėjo pirmieji 3 rungtynės ir treneris pasakė, kad čia visų pirma yra malonu būti jam, padėkoju už kvietimą radijui ir pradžia buvo sunki, nes pasirašymas sezonui prasidėjo kiek neplanuotai vėlai, bet buvo sužaistos 3 rungtynės, iškovotos 2 pergalės, 1 lygiosios, vartai buvo išsaugoti saugus ir visada treneris tikisi maksimum žaidėjo, bet aišku gali pasitaikyti ir traumų ir tikisi aišku nelengvą sezoną. Coach, another one question. Stumbras still keeps a clean sheet in A league. What is success of that? Okay, this is also I think also is not a coincidence, because we start late. I start building the team from back as maybe all the coaches in the world, and in that time we was stronger in defensive also. Of course it's not a question for the good start of our goalkeeper. Rodrigo is making very good job, but as you can saw in the matches that we made, we don't have 0 goals conceded because he make very good saves. No, it's something from the team. The opponent is not getting so many chances to score because all the team are defending very well. We have a good commitment with everybody, and they are making very good job. We know that this is not forever, but this is also something that brings motivation for the group to keep protecting our goal the way they are protecting until now. Tai treneris buvo paklaustas, kur yra paslaptis to, kad komanda vis dar nepraleido įvarčių, tai jis minėjo, kad tai nėra atsitiktinumas, nes visą laiką stengiasi pradėti komandą kurti nuo gynybos, akcentuojant gynybą,
išsaugojant savo vartus saugius ir aišku, vartininkas Rodrigo, kad ir demonstravo puikų žaidimą, bet tai nėra vien jo nuopelnas, tai yra visos komandos komandinio darbo, akcentuojant gynybą. Ir aišku, norėtųsi išlaikyti tos vartus sausus ir ilgesnį laiką, bet tai turbūt yra vis tiek bus nelabai realu. Bet aišku, būtent toks rezultatas, koks yra šiuo metu, tai suteikia motyvacijos visai komandai. Next question is really formal, as I have prepared, and I would like to ask you, Coach, if you could just put out this season goals and objectives, what they would be? Oh, it's a tough one. Yeah, it's a tough one. Yeah, we have a lot of targets when we start the season. The sports targets, all the time we want to make best and best, but maybe it's will not be easy to make better than the last season. We have a wonderful season. The last 2 seasons we get UEFA qualification for to play that competition in the next season. Was not a target for the team in that 2 times. Was like something extra that comes. Of course, we want to try. We will keep that dreaming to fight for that position. But what we really want to do is match by match make the best, improve the skills of players, because we have also the targets to put our players in different level of football. So we have a lot of targets. The club also have the targets to be better and better about organizations, and we are together in all this kind of targets. So let's try to make the best. Treneris paklausęs apie šio sezono tikslus ir atsakė, kad turime daug tikrai tikslų, visą laiką norime būti geresniais, kiekvienas rungtynės stengiamės laimėti, bet taip pat ir nepamirštame, kad žaidėjai pas mus nori ir privalo tobulėti kiekvienas asmeniškai. Na ir tuo pačiu klubas turi įsikėlę savo tikslų organizacinė prasme, visą laiką siekti maksimumo ir tas galbūt mus veda į priekį. And if I can see that we are short in time, so the last question before we go to a little short break. And this one question is really, well, I like to say Lithuanian, because Lithuanians like to know everything and everything about everything. So if we ask one of your players to describe you and your qualities as a coach, what sort of things would they say about you? I never thought about that before. Okay, but will Lithuanians think of that? Okay, I don't know, but we should ask them direct. But maybe they will saw me like demanding guy, strict. But also outside of training, I'm very relaxed. I try to be friendly, to try to be fair. I think is that kind of things that they saw in me, maybe. Tai treneris buvo paklaustas, jeigu kuris nors žaidėjas galėtų jį apibūdinti, jo savybės, kokios tai būtų savybės, kaip jį apibūdintų. Tai treneris, aišku, nenori apie save kalbėti, tai turėtų padaryti patys žaidėjai, jų reikėtų paklausti, bet treniruočių metu jis žaidėjų reikalauja visą laiką maksimumo, yra ganėtinai griežtas, bet už aikštės ribų jis yra be galo šiltas ir draugiškas žmogus. Na, o mes turime iškeliauti į trumpą pertraukėlę, visai netrukus sugrįšime ir pratęsime toliau mūsų pokalbį. Priminsiu mūsų klausytojams, kad šiandien pas mus studijoje lankosi João Martins, Kauno Stumbro futbolo klubo vyriausiasis treneris ir Stumbro komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Knyzelis. 10 valandų ir 17 minučių. Čia Radijas TAU. Radijas TAU. 102 ir 9 FM. Dienos svečias. 10 valandų 21 minutė, sugrįžtame į dienos svečio laidą ir šiandien pas mus lankosi João Martins, Kauno Stumbro futbolo klubo vyriausiasis treneris bei Stumbro komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Knyzelis, kuris šiandien mums padeda truputėlį pavertėjauti. Okay, coach, let's continue our interview, as I would like to say.
And the next question I would like to ask you, how important is winning to you compared to making sure your players are successful during the training season? So, in short, is it more important to have a successful player or the winning itself? Okay, it's very important both, but the main importance, of course, is the winning. In professional football, there is no other way to understand things. Of course, for me, it's very, very important the success of my players in training sessions, because as better they are there, as better we have or more chances we have to win more matches and to be strong, not just for one day, but to be strong in season, in career. And that's why I'm very strict in training. I'm very serious. I'm very sometimes shouting, sometimes fighting. That's maybe why I'm a little different inside the field and outside the field, because I know the meaning of serious work, and I know what that means about winning matches. So the chances of winning matches comes very, very stronger if we work very strong. So it's very important both, but of course the target is win. Tai treneris buvo paklaustas palyginti pergalės rungtynių metu ir kaip yra svarbu žaidėjams tobulėti treniruotėse. Tai paminėjo, kad šie du dalykai yra abu svarbus ir neatsiejami. Aišku, pergalės tai yra profesionalus futbolo, kaip sakant, varikliukas, ne? Ir yra visą laiką svarbu pasiekti pergalės, bet jeigu treniruotėse tu įvykdysi savo užsibrėžtus tikslus, jeigu tu tobulėsi, automatiškai tos pergalės ateis. Ir dėl to treneris treniruotėse visą laiką žaidėjai reikalauja maksimumo, yra griežtas, reiklus ir kartais gal ir supyksta, bet paskui žaidėjai atsidėkoja aikštėje. Sometimes when I'm looking at the games, I often think, why do coaches shout at the players? But then I understand that's the emotions. And what I would like to ask you, what do you enjoy the most or the least about working as a part of the team? This demanding feeling that you want the players to play better and better and better, it's sometimes really emotional. So what is that thing? The good things, since football was my dream since very young boy, and I was very lucky to be football player and then become coach. So it means I'm making what I love to do in my life, and all this time I was working in teams with people, and also about my experience in world. According to the countries that I lived, I understand that the best thing in the world is people, and the worst is people also. So it's difficult to sometimes it's difficult, but is wonderful work with people. And if you work with people like in teams, you should take the best for them, because they can be the worst, or they can be the best in the club, in that organization. So I take care too much about the group, and I love to do that. And of course, sometimes I need to shout, but they respect that. They know that I want the best for them. Usually, I'm not shouting against unlucky. No, I'm not shouting to celebrate the lucky. Usually, I'm just shout when I don't saw what I want to see in match, what we agree, what we are training for. So in that time they saw me shouting on almost the other parts. Usually I'm not so emotional and I can control my emotions. Tai treneris buvo paklaustas, kas labiausiai jį žavi dirbant arba nežavi dirbant komandoje. Tai jis paminėjo, kad visada svajojo būti futbolininku, o vėliau tas noras peraugo į norą būti treneriu. Ir visą gyvenimą jis yra dirbęs komandos įvairiose, ir turbūt geriausias dalykas, kas tai yra darbas su žmonėmis, ir kartu, kas yra blogiausia, taip pat darbas su žmonėmis. Visą laiką treneris stengiasi paimti iš kiekvieno žmogaus kažkokį teigiamą savybę, pasisemti galbūt praktikos, patirties, energijos iš kitų žmonių, bet būna aišku ir įvairių situacijų. Ir jam patinka rūpintis komanda, patinka rūpintis kolektyvu, tai dėl to treneris ir galbūt dažnai bando išreikalauti žaidėjų ir kad jie pasiektų
visą ką geriausia. Let's continue our dialogue, and it seems like Stumbras today is like one big family. How do you maintain to keep such a good relationship in a club? Well, it's one thing when you are in the field and working as a coach, but when you come back to your free time, you suddenly become like a big one family. How you maintain these relationships? I think you're right. I feel like that about the family, Stumbras family. Actually, I think we show that outside of the field, but also we show that in field. For example, in this season, we start, as I told you, late, and because of that, we have some problems, physical problems, fitness problems, about the number of the players. Also, in the first match, we lose one player with red card, and was time to show that we are a family in the field. So I think we are showing that anytime. And how I take care about that? First, I have wonderful group. And second, because I give very big importance of that. I give importance for the fitness part, for the technical part, the tactical part, and because I'm working with the groups, with people, I know that's very important that they feel good, motivation, and I take care about that part with the same power, the same importance that I take care about the other part. So I think is the main reason is that one, and as I told you, because I have a wonderful group of players. Tai treneris buvo paklaustas, matosi, jog Stumbro klubas yra viena graži didelė šeima ir kaip treneriui pavyksta išlaikyti būtent gal harmoniją ir būtent klube, tai taip treneris minėjo, kad tai stengiamės parodyti ne tik aikštėje, bet ir už aikštės ribų. Tarkime, buvo pirmose rungtynėse gavome raudoną kortelę, antrose rungtynėse turėjom versis be svarbaus žaidėjo ir visa komanda tai suprato ir tiesiog kovoja kaip vienas kumštis. Taip pat treneris pažymėjo, jog turi puikią grupę futbolininkų, su kuriais puikiai sutarė ir daug dėmesio kreipia į visus niuansus, tiek į taktinę žaidimo pusę, tiek į techninę. Nori, kad visi elementai būtų papildyti, tai žaidėjai supranta ir tas galbūt toks dalykas ir sulipdo visą kolektyvą. Okay, before we go to a short another break, I would like to ask last question in this part of our interview. Stumbras always provided perfect conditions and future solutions for young players from Lithuania and abroad. Will it stay like that? Yes, this is one of the targets of the club. I'm sure we're never sure about the success of that, but we are creating conditions for that. We try to make the best training possible. We take care about our young boys. We make specific trainings to develop their skills after our normal practice, for example. In this moment, we have more than 50% of our team is young boys. More than 50% of our team is Lithuanian boys. So we are creating the conditions, and in these 3 last seasons we put some players outside in good conditions, special about 2 young boys. That's 2 young boys, maybe 3 young boys, counting with Segota in Portugal. But more interesting was Nauris in France and Armalas in Benfica in Portugal. But we know this is very, very hard, and depends a lot of them. Of course, there is not the miracles. We try to create the best conditions, but of course after that we need some talent. We need we need that they show good behavior, that they love football. They want that, really. They want that, and if they if we collect all these things, it comes more chances to have success in that part of the project. Tai treneris buvo paklaustas apie Stumbro, apie tai, kad Stumbras suteikia visą laiką puikią sąlygą žaidėjams ir jie turi galimybės pratęsti karjeras užsienyje. Ar ir šiemet pasiliks būtent tas dalykas ir ar tai bus vienas iš prioritetinių klubo tikslų, tai treneris pažymėjo, kad būtent taip. Klubas bando kurti sąlygas, prižiūrėti jaunuolius, netgi ir po įprastų treniruočių kai kurie jaunuoliai pasilieka gerinti savo įgūdžius ir tai išliks ir šiemet. Ir kad Stumbro klube daugiau nei 50% žaidėjų yra iki 21 metų amžiaus.
Ir taip pat daugiau nei 50% yra lietuvių, kurie daugiausia atstovauja B komandą ir žaidžia pirmojo lygoje. Ir treneris pasidžiaugė dėl keletos jaunolių, kurie išvyko pernai. Tai yra, pažymėjo Naurį Petkevičių, kuris išvažiavo Prancūzijoje į Lilės klubą, ir Vilių Armalą, kuris išvyko į Lisabonos Benfica. Tai labai džiaugiasi dėl šių žaidėjų. Tai aišku, nėra lengva, kad žaidėjai užsienyje išvažiuotų ir ten pasiliktų ilgiau, ir tai priklauso ne tik nuo klubo, nuo trenerio, priklauso nuo pačių žaidėjų, kiek jie myli futbolą, kiek įdeda darbo, kiek turi talento. Išskubėkime dabar į trumpą pertraukėlę ir šiandien pas mus laidoje lankosi svečiai iš A lygos futbolo klubo Kauno Stumbras. Tai yra Joao Martins, Kauno Stumbro futbolo klubo vyriausias treneris, ir taip pat Stumbro komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Knyzelis. 10:32 minutės, trumpa pertraukėlė ir visai netrukus sugrįšime bei pratęsime mūsų dienos svečio laidą. Dienos svečias. 10:42 minutės, sugrįžtame su dienos svečio laida ir šiandien studijoje pas mus lankosi svečiai iš A lygos futbolo klubo Kauno Stumbras. Tai yra Joao Martins, Stumbro futbolo klubo vyriausias treneris, ir Stumbro komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Knyzelis. Let's continue. And what I would like to ask you next is, do you agree that upcoming match against Sūduva will be the best opportunity to test your team limits? Yeah, it will be a good opportunity, but I think the secret is try to build in each day good situations to test the limits of my team. We try to do that not just with friendly matches, but each moment in training, each moment with our lives, because I want that my players pass their limits all the time. That's what I'm asking for them. But we know that we will play against very strong team. They show that each season, season by season, they are always showing that they are very, very strong and very good team. And of course, we will be a very good chance to understand how we are according the moment that we start. Like I told you, we start late, but in this moment we have already some matches, a good group of trainings. So maybe you're right. Will be a good chance to understand how our limits. Kitas klausimas treneriui buvo apie ateinančias rungtynes su Sūduva ir ar tai bus galima išvysti, koks Stumbro klubas yra šiuo metu, ar yra pasiruošęs būtent stipriausiai Lietuvos komandai ir patikrint savo pajėgumus. Taip, treneris sakė, kad tai bus puikia galimybė. Visada stengiamės patikrinti žaidėjų galimybės ne tik rungtynių metu, bet ir treniruotėse. Stengiamės visą laiką išspausti žaidėjų maksimumą. Sūduva pajėgi komanda, tai neneigia treneris, žaisim prieš ją ir bandysime pasitikrinti savo jėgas ir kur mes šiuo metu esame. Let's continue, and what I would like to ask you next is, Sunday is coming, and will Stumbras manage to surprise champion Sūduva, and what match could we expect? Okay, football is very, very difficult to predict the things. It's not easy to surprise anybody in football in this moment. I know that Sūduva is expecting a strong Stumbras also. Of course, with the big difference between the both projects. Not easy to surprise them, but we want to be good. We want to be good. Also, they will not surprise us. If I saw a strong Sūduva, will not be surprise for me. And if they saw, I think the surprise could be if Stumbras be weak in that match, or if Sūduva be weak in that match. I think both of teams want to be in best moments. We know that they are stronger maybe in some things, but we know that we are very good in other things. We want to balance the match and bring some chances for the match
to create conditions maybe to have Sosef in that match. So I think will not be easy to surprise anybody. I just expect a very competitive match with two good teams that start very well the season, and each of these teams will fight for their targets. Treneris buvo paklausęs apie sekmadienio rungtynę su čempionu Sūduva ir ar Stumbras sugebės nustebinti. Tai minėjo treneris, kad futbole šiuo metu apskritai futbole yra sunku prognozuoti, o sunku kažką yra nustebinti. Žinau, kad Sūduva tikisi pajėgaus Stumbro klubo žaidimo. Mes norime būti geri tose rungtynėse ir siurprizas gali būti, kad Stumbras atrodys silpnai ir Sūduva atrodys silpnai, nors iš tai yra realiai dvi stiprios komandos, kurios puikiai pradėjo sezoną ir laukia labai sunkios ir manau, kad žiūrovams įdomios rungtynės ir mes visi tikėsime tik pačio geriausio. And before we say goodbye to our listeners, I don't want for you to think that I'm a strict and, sometimes boring host, and I have prepared 2 surprise questions for you. Let's let ourselves to relax a little bit and talk about nowadays. What do you like about Kaunas? Too much Kaunas. First of all, I like the difference. I'm a lover with the difference. I live in different countries in the world because of my passion is football, and I don't like to see the same things that I have in my hometown, in my country. I like to see different things. I can say that Lithuania is the most equal comparing with the experience that I have in other countries, comparing with my country. Anyway, they have specific things, and Kaunas for me is, I don't know if I will live forever in Kaunas, the time that I stay in Lithuania, but it's really a city that I love. I love the rivers. I love the architecture. I love the way the things are here. I understand that the city is growing up about some things. I love to see that also. I love to see that improve. But globally, I like the life here. I like the good restaurants, good food, good people. So globally, I'm very happy with Kaunas. Tai treneris buvo paklaustas tiesiog, kaip jam patinka gyventi Kaune. Tai jis paminėjo, kad jam labai patinka, nes jam patinka apskritai gyvenime skirtumai ir jis nemėgsta matyti tų pačių dalykų nuolat ir bando kiekvienoje šalyje atrasti kažką skirtingo. Tai Lietuva jam labiausiai primena jo šalį, gimtąją šalį Portugaliją. Jis paminėjo, kad myli Kauno miesto architektūrą, tas pačias upes, stebi, kaip auga miestas ir tai pastebi ir jam tas patinka. Tiesiog jis myli patį gyvenimą Kaune, žmonės, ritmą, puikų maistą ir mėgausi kiekvieną dieną. And the last question I would like to ask you, since you are first time in this radio studio, and I would like to ask you about music. Do you know any Lithuanian music artists, and what are the favorite ones? I love music. I don't have too much time to listen music, but I love too much music. And here I start, the first times, maybe 1 year, the language is coming strange, and you need some times to put in your brain these new words and this I don't know how to say in English, but it means about sounds. But in this moment, for example, I like jazzu. I think is like that you say. I start listening some music of that singer, and it's really interesting. And I hope in the future I know more about the singers and Lithuanian singers, because as I told you, I really love music, and I hope also to get more time to enjoy the Lithuanian music also. Na ir treneris buvo paklaustas, kadangi jau pirmą kartą lankosi Radijo TAU, tai buvo paklaustas apie muziką, kokią muziką mėgsta, galbūt kažkurie atlikėjai iš Lietuvos, tai jis paminėjo, kad labai mėgsta muziką ir dažnai ją klausosi ir
galbūt lietuvių kalba atrodė iš pat pradžių keistai ir garsai skambėjo keistai, bet dabar jau treneris šiek tiek pripranta prie mūsų kalbos ir šiuo metu jis iš lietuvių atlikėjų klauso džiazų. Būtent patinka šitą atlikėją ir netgi su jos įrašais dalyjasi su šeimos nariais. Ir treneris tikisi, kad ateityje pamils dar ne vieną Lietuvos atlikėją. Na ir dabar Lietuvoje 10:51 minutė. Mes turime baigti dienos svečio laidą ir mūsų klausytojams priminsiu, kad visą šią valandą šiandien pas mus laidoje lankėsi svečiai iš A lygos futbolo klubo Kauno Stumbras. Norime jums pristatyti. Tai laidoje lankėsi João Martins, Kauno Stumbro futbolo klubo vyriausias treneris. Thank you for coming. Thank you. I should say that was a pleasure, like I told before. You are very professional, congratulations, and I wish the best for your project. Ir taip pat pas mus lankosi Stumbro komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Knyzelis. Ačiū, kad atėjote ir ačiū Jums už pagalbą vertėjaujant. Ačiū labai, iš tikrųjų tikimės, kad ir toliau bendradarbiausime ir jums pateiksime tikrai malonių svečių ir malonių pokalbių. Na, o aš priminsiu mūsų klausytojams, kad šį sekmadienį kauniečių laukia rimtas egzaminas, dvikova namie su pastarųjų 2 metų Lietuvos futbolo čempionais Marijampolės Sūduva. Dvikovos pradžia 17 val. Įėjimas į rungtynes nemokamas. Daugiau informacijos visada galite rasti www.fcstumbras.lt arba socialinėme tinkle Facebook puslapyje FC Stumbras arba Instagrame. 10:52 min. Čia buvo dienos svečio laida ir Radijas TAU.